Jayom Shpat Paramahamsa Parivraj Samad Bhangvis Abhay Charanam Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsi Gopal Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Hari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sri Sri Radha Madhava Gopalkrishna Shamakun Radhakun Ki Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Srimatara Dham Ki Jai Sri Navadip Samay Bhadam Ki Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Jamuna Mai Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhaktavinda Ki Jai Hari Nama Sankirtan Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Sri Sri Baladev Arvabtiti Mahosab Ki Jai, parents of Balaram Ki Jai, Taigo Premanandi. Glorious to the assembled devotees. Glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to Sri Sri Guru Gauranga. Glorious to Sri Prabhupada. Ram Shah Ki Jai. Haribo. Double. Double. You have part one? Can you read from the phone? Yeah, I got a phone over there, and the last B bag on the left. No. Hanging up. Last one. Left. Yeah. Thank you. Oh, glorious technology. Hare Krishna. So today is the appearance of Lord Baladev. So we'll speak a little bit about Lord Balaram to glorify the topmost servant of Krishna. So we read from the 10th canto, chapter 2, глава 2. Prayers by the demigods in the womb of Devaki. On the text number 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devakya Chatare Garbham Shasakyam Dhamma Mamakam Tatsani Krishya Rohinya Udare Saniveshaya Devakya Chatare Garbham Shasakyam Dhamma Mamakam Tatsani Krishya Rohinya Udare Saniveshaya.
Mamakam Tatsani Krishya Rohinya Udare Saniveshaya. Translation. В лоне Деваки пребывает маджестичное проявление, наделенное всей полнотой власти. Его зовут Санкаршиной или Шешей. Тебе не трудно перенести его в лоно Деваки, в лоно Рахини. Okay. Комментарий. Первая полная экспансия Кришны – это Баладева, которого еще называют Шешей. Шеша – воплощение Верховной Личности Бога, которая поддерживает всю Вселенную, а Рахини Мата является его вечной матерью. Поскольку я собираюсь войти в лоно Деваки, сказал Господь Йогамая, Шеша Аватара уже вошел туда и подготовил это лоно для того, чтобы я мог в нем жить. Теперь сам он должен переместиться в лоно Рахини, своей вечной матери. В связи с этим кто-то может спросить, как Верховный Господь, чье положение всегда трансцендентно, вошел в лоно Деваки, куда до этого уже вошли 6 асуров Шадгарбхи. Значит ли это, что Шадгарбхасуры были на одном уровне с трансцендентным телом Верховной Личности Бога? Вот как отвечает на этот вопрос Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. Все мироздание, а также его отдельные части, суть проявления энергии Верховной Личности Бога. Поэтому даже входя в материальный мир, Господь не входит в него. Это объясняет сам Господь в Бхагавад-гите 9.4.5. Майя татайдам сарвам джагатавьяктам муктина матстана сарвабхутани мачахам тешвавасхита нача маттани бхутани пашьями йогам ашваря айшварам бхута бриннача бхутастхо маматма бхута бхавана. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. И в то же время все сотворенное находится вне меня. Узри мое мистическое могущество. Будучи опорой всех живых существ и пребывая повсюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам источник творения. Сарвам Кал и Дам Брама. Все представляет собой экспансию Брамана, Верховной Личности Бога, но при этом все не есть Верховный Господь, и Он находится не везде. Все покоится на нем и в то же время не покоится на нем. Объяснить это можно только с помощью философии Ачинтя Бхеда Бхеда. Однако понять такие истины способен лишь чистый преданный, ибо Господь говорит в Бхагавад-гите: «Бхактя мама биджанати яон яшчасми татватага». Постичь Верховного Господа таким, какой Он есть, можно только с помощью преданного служения. Но хотя обыкновенные люди не способны постичь Господа, они должны усвоить эту истину из шастр. Чистый преданный всегда находится в трансцендентном положении, поскольку практикует 9 разных форм бхакти-йоги: шаванам, киртанам, вишнам, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманведанам. Погрузившись таким образом в служение Господу, преданный, хотя и живет в материальном мире, не находится в этом мире. И все же преданный всегда боится из-за того, что я соприкасаюсь с материальным миром, и его скверна может коснуться меня. Этот страх делает его очень бдительным, благодаря чему его соприкосновение с материей постепенно уменьшается. Постоянный страх Деваки перед Камсой очищал ее, и это имеет символический смысл. Чистый преданный всегда должен страшиться материального общения. Тогда все асуры, появившиеся из-за соприкосновения с материей, будут убиты, подобно тому, как Шадгарбхасуры были убиты Камсой. Говорится, что Маричи появился из ума. Иными словами, Маричи – это воплощение ума. У Маричи 6 сыновей – Кама, Крот, Халопха, Моха, Мада и Мацари. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие и зависть. Верховная Личность Бога является через чистое преданное служение. Подтверждение этому есть в Ведах. Бхактир Ивайнам Даршаяти. Только посредством бхакти можно соприкоснуться с Верховной Личностью Бога. Верховный Господь явился из лона Деваки, поэтому Деваки олицетворяет бхакти. Камса же олицетворяет материальный страх. Благодаря тому, что чистый преданный всегда боится материального общения, проявляется его истинная природа – бхакти, и он естественным образом утрачивает интерес к материальному наслаждению. Когда этот страх убивает 6 сыновей Маричи, и преданный избавляется от материальной скверны, в лоне бхакти является Верховная Личность Бога.
стало быть, седьмая беременность Деваки, символизирует явление Верховной Личности Бога. После убийства Камса и 6 сыновей Маричи, Камы, Кродхи, Лобхи, Мохи, Мады и Мацари, 6 аватара создает подходящие условия для явления Верховной Личности Бога. Иначе говоря, когда человек пробуждает в себе изначально присущее ему сознание Кришны, является Господь Кришна. Таково объяснение Шривы Вишванатха Чакраварти Такура. Om Gyanandanandasya Gyanangaran Salakaya Chakshurvamaditam Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shandavari Pasarasararine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again. Within the womb of Devaki is my partial plenary expansion known as Shankushan or Shesha. Without difficulty, transfer him to the womb of Rohini. В Лондоне Деваки пребывает мое частичное проявление, наделенное всей полнотой власти. Его зовут Санкаршатой или Шешей. Тебе нетрудно перенести его в лоно Рахини. That this is a prayer by the Lord Krishna to Yogamaya Devi. Это просьба Господа Кришны к Йогамае. That in Devaki's womb, I've expanded my plenary portion as a Balaram, Shankarshan. Мое частичное воплощение явилось в лоне Деваки. Оно известно как Санкаршана и Баладева. And he is there in her womb to make suitable arrangements, because I'm going to come and appear there next. И он проявился в ее лоне, потому что следующим там явлюсь я, и он должен все должным образом подготовить. So this is the service of Balaram. He's the greatest devotee of Krishna. И это служение Господу Балараму, потому что он величайший преданный Кришны. Although he's actually not different from Krishna, his existence is to serve Krishna. И хотя он не отличен от самого Кришны, но его жизнью, его сущностью является служение. He also has some time off. He enjoys himself also. У него также есть свое свободное время, когда он наслаждается сам. That's allowed because he's simultaneously the Lord and the Lord. Допустимо для него, потому что он одновременно и Господь, и Господь. Krishna is here. Кришна вот так вот стоит. And then Krishna steps to one side. Потом Кришна делает один шаг в бок. And Krishna is still here. И Кришна по-прежнему здесь. So that who steps to one side is a little light, whitish color. Когда он делает шаг в сторону, у него кожа более светлая. So that's Balaram. Это Баларам. So the only real difference is the color. Единственная разница между ними это цвет тела. Then a few other specialities that Krishna has. Также несколько отличных маленьких отличительных особенностей, которые есть у Кришны. So we heard in this purport how the Satgarbhas, the 6 sons of Marichi, who were goes back many lives, but Kamsa was in another form. Hiranyakashipu or somebody he was cursed to kill his own sons. Итак, здесь упоминаются 6 сыновей Маричи, которые в прошлых жизнях были сыновьями Камсы в его прошлом воплощении, и Камса был проклят тем, что он убьет собственных детей. So then he appeared as Kamsa. The sons appeared in the womb of Devaki. Kamsa killed them. И когда он явился как Камса, в этом пришли также эти 6 сыновей Маричи, они появились как сыновья Деваки, и Камса убил их. But as mentioned here in the purport, how can ordinary demons appear in the same womb as the Lord is going to appear in the womb of Devaki? How is it possible? Но в комментарии ставится такой интересный вопрос: как же какие-то демоны, обыкновенные демоны,
могут явиться в том же чреве, где должен явиться сам Верховный Господь. So he said he's taking symbolically that these 6 suns represent the 6 senses, or the material senses. Символический смысл этого таков, что эти 6 сыновей, они олицетворяют 6 чувств. And they corresponded the calm, krodh, lobh, lust, anger, greed, etc. И вот к этим качествам они также олицетворяют эти качества: кама, кродха, лобха и так далее. So one by one, they were eradicated from the heart of Devaki. И одно за другим эти качества были устранены из сердца Деваки. So this is symbolic for us, because if we want Krishna to reside in our heart has to be very clean and soft and pure. И это для нас символично, это означает, что если мы хотим, чтобы Кришна явился в нашем сердце, то оно должно быть очень чистым и очень мягким. So we have to get rid of these bad qualities like lust, anger, greed. Мы должны избавиться от этого осквернения, такого как зависть, злость, вожделение. Those qualities, they spring from the desire to lord it over the material nature. Эти качества, они порождены желанием господства над материальной природой. That's Krishna's position. He's the Lord. Таково положение Кришны, он Господь. But we're envious of him. We want to be the controllers. Но мы хотим здесь сами контролировать. And enjoy the material world. И наслаждаться материальным миром. So that's the lust. И это вожделение. So that should go, because that will make the hard heart. Being a competitor of the Lord makes a hard heart. Hard. Sorry. Должно уйти, так как это делает сердце жестким. Когда мы пытаемся соперничать с Господом, это ожесточает наше сердце. Anger, greed and anger comes from frustration when we don't get what we want. Гнев и зависть рождаются тогда, когда мы не получаем то, чего хотим. Somebody's interfering with our program. Кто-то вмешивается в наши планы. Someone's interfering with our sense gratification. Кто-то мешает нашему чувственному наслаждению. Then become angry. Тогда мы начинаем гневаться. Prabhupada said, a young girl looks at a young boy, Прабхупада говорил, молодая девушка смотрит на молодого парня. and a person walks in between. И кто-то встает между ними. Immediately don't like that person. И автоматически не нравится человек. Interfering with your sense gratification, vision. Потому что он вмешивается в чувственное наслаждение. So when those things are gone, then the heart is clean. Когда эти вещи уходят, сердце становится чистым. So now it's a suitable place for the Lord to appear. И теперь это место достойно того, чтобы Господь явился. But not quite yet. Но еще не до конца. Because the Lord doesn't appear in material places. Потому что Господь, Он не может проявиться в материальном месте. So now the place has to be spiritualized. Теперь это место должно одухотвориться. Just like we had this installation yesterday of Baladev Nityananda. Как вчера у нас было процедура установления Баладева Нитянанды. So many procedures, right? Two or 3 days we're going on. Столько процедур, столько церемоний, 3 дня проходило. Most of that's purification. В основном это все для очищения. Right, the Pujari will tell you also, most of the puja is purification. When you worship the deity. Пуджари расскажет вам, что большая часть поклонения божествам составляет уборка. You got to get up, take bath. Have to get up in the morning, take a bath, cleanse yourself internally, externally. Надо рано проснуться, внешне омыться, внутренне очистить, не процедуру пройти. Put on pure cloth. Чистую одежду одеть. Purify the body with tilak, nayas. Очистить тело мясо и тилкой. Perform archaman. Совершить ачаман. Gather all the paraphernalia. Собрать все параферналии. Clean it. Почистить их. Set it all up. Все поставить на место. Purify it. Все это очистить еще раз. Spiritualize it Одухотворить. with mantra. Мантрами. It takes as much time as the puja itself to do all that. Это гораздо больше занимает времени, чем сама по себе пуджа. So here, then
so then the heart has the final. Then we actually we're spiritualizing the deity. We're purifying with the we do they're doing the Panchagavya. То, что мы делали, мы очищали божества, мы проводили панчагавью. Supidosha. To purify the deity of the impurities that were there during the making of the deity. Когда мы сначала за закрытым алтарем зачищали мурти от тех осквернений, которые были совершены в процессе изготовления. Then different mantras, nayas, to enliven, purify and wake up, give life to the senses of the deity. И затем читались различные мантры для того, чтобы оживить различные чувства Господа. Then there's purifying baths, different aushadis to vitalize. Затем всевозможные виды омовений, аушадхи, благоприятные травы для того, чтобы дать силу. So the purifying elements, the cleansing elements. Очищение элементов происходило. Then the nectar elements, we turn it into nectar. We cleaned it, now we turn it into nectar. После того, как элементы очищены, их превращают в нектар. Panchamrita, other things. And then finally the Pram Pratishta, you spiritualize those substances with mantra. И в конце, уже заключительная часть, это прана пратишха, когда саму суть божества одухотворяется с помощью чтения мантр. The same procedures here. You're purifying the place, making it very clean, or turn it into nectar. Вот мы видим, та же самая процедура происходила. Сначала место очистилось, потом превращено было в нектар. And then spiritualize it. И затем одухотворено. Hare Krishna. Then you invite the Lord Pram Pratishta when everything is ready. И тогда уже может быть совершена прана пратиша, когда все готово, подготовлено. So this is what Krishna was telling Yogamaya. Her womb, she has been purified by these six cleansing of these six enemies of the living entity. И Кришна сказал Йогамае, что теперь лона Деваки была очищена благодаря тому, что с него были один за одним устранены эти 6 врагов. And then Sheshnaga or Balaram, he went there. He's there now. She says. He's actually the son of Rohini. But he's going there. He's going to go there first in Devaki. And has his Shesha incarnation. Shesha is a snake. Serpent. So he acts as Vishnu's bed. Big snake. It makes a first-class bed. You can imagine, no? You know, snakes. You ever held a snake? Huh? They're firm, they're cool, they're soft and firm at the same time. So if you think about it, it would make an ideal bed. And Krishna thought of it first. So that's it. So then, so he's made the place, purified it, sanctified the place, made a nice soft bed, spiritualized it by his presence, and then now Krishna's saying, now you go on, and you're gonna transfer Balaram to Rohini. И теперь, когда место очищено, одухотворено, и все должным образом подготовлено для удобства Господа, теперь Господь Кришна приказал Йогамае перенести Баладева в лоно Рахини. He said the Shesha incarnation already gone there and made suitable arrangements so that I can live there nicely. Он говорит ей, что воплощение Шеши уже вошло в лоно Деваки и подготовило все идеальным образом для того, чтобы я мог там явиться. So this is the position of Balaram. И вот таково положение Баларама. He is he's the first servant of the Lord, topmost servant of the Lord. Он является первым слугой Господа, лучшим слугой. And he expands into so many things, practically everything for Krishna's pleasure.
И он распространяет себя в такое огромное количество всевозможных вещей. Практически все, что можно представить для удовольствия Кришны. Balaram personifies the Sandhini potency. Баларама олицетворяет энергию Сандхини. Sandhini potency in the spiritual world. Энергия Сандхини в духовном мире. There's Sandhini, Samvit and Haladini. Есть три вида энергии: Самвит, Хладини и Сандхини. They're components of the Shuddha Sattva. Это три компонента Шудха-саттвы. And we have the equivalent here, and material equivalent is Rajas, Tamas, Sattva. И здесь у нас есть материальный эквивалент Раджас, Тамас и Саттва. So that's their origin in the spiritual world. Но есть их изначальный прототип в духовном мире. And they have a similar function. И у них чем-то схожие функции. Krishna says in the Bhagavad Gita that these three modes of nature in the material world, they're always playing for, there's always competition who will be on top. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что эти три гуна материальной природы, они постоянно сменяют друг друга, борясь за превосходство. That's the changing nature of the material world. There's competition between the modes of nature. Это основа изменчивой природы материального мира, вот это вот соревнование между гуной и природой. So that's coming from the spiritual world. The material world is a reflection of the spiritual world. Это исходит из духовного мира, так как материальный мир это отражение духовного мира. So it's not a lot different. I mean, it doesn't look a lot different from the spiritual world, the material world. Так что материальный мир на самом деле не так много, не так сильно отличается от духовного мира, материального мира. I mean, there's a big difference, but Конечно, там огромная разница. over when the residents of Vrindavan, they asked Krishna to take them to the spiritual world. Когда обитатели Вриндавана, они просили Кришну отвести их в духовный мир. They said Gargamuni said he's as good as Vishnu. Потому что Гаргамуни сказал, что Кришна, он не отличен от Вишну. Let's ask him to see the spiritual world. И они тогда подумали: о, здорово, давайте попросим его показать нам духовный мир. So Krishna took them eventually. Then he took them to Golok, Vrindavan. И тогда Кришна их взял и перенес на Галока Вриндавана. And they said, hey, it's just like our place. И они там посмотрели, оглянулись и сказали: о, все как у нас дома. So first Balaram, he expands as the existential potency of the Sandhini potency manifests first. И в первую очередь исходит энергия Сандхини, это энергия существования, поддержания. So he expands as the place, the dham. Он распространяет себя в Дхаму, в само место, пространство. Vrindavan. Вриндаван. Also, he expands as the trees, the grass, the rivers, the cows, the people. Он распространяет себя в коров, в траву, в деревья, в людей. Krishna's mother, father. Отец и мать Кришны. Krishna's paraphernalia. Параферналия Кришны. Krishna's bed. Кришна, кровать его, Krishna's fan. Его Fan, chamra. Его веер Кришны, который Кришны. Krishna's shoes. Обувь Кришны. So that's all Balaram is expanded to assist Krishna, give Krishna the most pleasure. И все это экспансии Баларама для того, чтобы служить Кришне. So that's how his energy expands. И это первая форма проявления энергии. So he's kind of in charge of that. He's a personification of that Sandhini. Он является олицетворением энергии Сандхини. Then the Chit potency is there so that one can have cognizance, one can understand what's going on. Затем исходит энергия Чит, которая дает уже возможность понимать, что происходит. And you can appreciate the creation, what's going on. Осознавать и оценивать, и ценить творение, то, что происходит в творении. Chit means knowledge, right? Чит означает знание. That goes with it. And then the Haladini potency, И затем происходит энергия Хладини. that's manifest in the loving relationships. Она проявляется в любовных взаимоотношениях. It's a feeling, the loving feelings that they exchange with each other. Это чувства, которые возлюбленные отменяются друг с другом. So, when
when any one of those is one is prominent, one becomes prominent, then that's a feature at that particular time. И в какой-то момент времени одно из этих качеств, оно преобладает. Of course, the consciousness has to be there, but the consciousness, the consciousness you can actually, with the consciousness you can actually appreciate the sandhin, the creation. Благодаря сознанию чишак вы можете оценить творение. Appreciating the existence and the beauty of everything. Оценить красоту творения. And then when the Haladini becomes prominent, then you appreciate the love, the loving relationships. So therefore, Balaram expands as all Krishna's personal paraphernalia. Баларам, он распространяет себя в личные парферналии, атрибуты Кришны. So in this incident, it's telling us how to behave, that we should also get rid of these unwanted qualities in the heart. И история, этот пример показывает нам, что мы также должны избавиться от всей нечистоты в нашем сердце. Get that envy out. Избавиться от этой зависти. And be submissive to Krishna. Стать подчиненными по отношению. Recognize that Krishna is the supreme personality. Принять и признать положение Кришны как верховной личности. He's our well-wisher, and he's our best friend, and he actually is the most fantastic person. Потому что он на самом деле самая фантастическая личность. So we should give up that envy or competition to try to take his place. Нам надо избавиться от этого духа соревнования, зависти. Because that is Maya. Потому что illusion. занять его место, это есть Майя. Everyone in the material world is looking for that spot, number one spot. А все в материальном мире, они только ищут этого, быть первым. And no one can have it because Krishna's already got it. Но никто не сможет здесь быть первым, потому что Кришна уже первый. So this is a joke in material world. Такова вот ирония материального мира. Maya, that which is not. We're looking for something which is impossible. Майя переводит то, чего нет. То есть мы ищем то, что невозможно. So in such a place, how can there be peace? You want to be on top, I want to be on top. А в таком месте может быть какой-либо мир. Вы хотите быть первым, я хочу быть первым. So no peace, no satisfaction in the material world. Поэтому нет мира, нет неудовлетворения в материальном мире. Krishna's made it like that. Кришна так устроил. Dukhalaya, temporary, and it's full of misery. Дукхалая, исполнен страданий. That's so we don't become complacent. Это чтобы мы... So we don't become complacent. Это чтобы вот мы здесь не complacent? Like the demigods. Чтобы мы здесь не сильно расслаблялись, как полубоги. Yeah, in Swaga everything's nice. На сварге все очень мило. No problems. Никаких проблем. But no, you don't hear anyone going back to Godhead from Swaga. Но мы мало слышим истории о том, как кто-то отправился к Богу со сварги. So this place is considered better than Swaga for spiritual life. Для духовной жизни наше местность лучше подходит, чем сварга. Because Maya Devi won't let us be peaceful for very long. Потому что Майя Деви здесь не даст нам долго наслаждаться покоем. We're trying to take Krishna's position. We're trying to control our environment and then enjoy the situation. Мы пытаемся занять положение Кришны, организовать все наше окружение так, чтобы нас ничего не беспокоило, и мы могли спокойно наслаждаться жизнью. But it's an endless task. Но это бесконечно, это невыполнимая миссия. Right? That's why we became Hare Krishnas, right? Так уже мы стали преданными, так ведь? We thought we go to Krishna for help. We couldn't do it ourselves. Мы обратились к Кришне за помощью, потому что сами уже не могли ничего сделать. But by going to Krishna, that desire will also become purified. Then we become submissive to Krishna's idea. Благодаря тому, что мы обратились к Кришне, это желание получше устроиться, мы тоже очистимся от него. So the heart becomes purified, and then it becomes, by hearing about Krishna, then the heart becomes soft. После того, как сердце очистилось, благодаря слушанию о Кришне, сердце становится мягким и размягчается. Then we can appreciate Krishna for what he is. He's actually the best friend. И тогда мы можем уже оценить личность Кришны, что он действительно лучший друг. And then we can love him
we can learn to appreciate him, then we can learn to love him. И когда мы научились ценить его, мы можем начать по-настоящему любить его. And when you love him, then you can surrender to him. When you love him, then you can surrender. И когда вы его уже полюбите, тогда вы сможете ему предаться. You can't surrender if you don't love him. Мы не можем предаться тому, кого не любим. Surrender means you're going to give your life, you're going to give your mind to somebody. You have to, completely trust them. Предание означает, что вы полностью посвящаете свой ум, свое сердце, свои мысли. So unless you love Для them, этого вы должны полностью ему доверять, а для этого вы должны его любить. unless you actually love them, you won't be able to do it. It's very difficult А если вы кого-то не любите, вы не сможете это сделать в отношениях. to actually give it, to actually surrender your heart, your life. Полностью отдать свое сердце этой личности. It's not, surrender doesn't mean shaving your head and wearing kunti and tilak. Предание не означает побрить голову, надеть кантималу и тилку поставить. There's more than that. Это немножко больше, чем это. So Balaram shows the ideal servant. He's the first servant of the Lord. Баларам показывает пример идеального слуги, потому что он первый слуга Господа. And he also has his own pastimes, which he enjoys. У него также есть свои собственные игры, где он играет роль наслаждающегося. But basically, we see he's acting as a servant of Krishna. Но в основном он играет роль слуги Кришны. So he doesn't like anyone to be inimical towards Krishna. И особенно ему не нравится, когда кто-то враждебно настроен по отношению к Кришне. So therefore, he assists Krishna in killing the demons. Поэтому он помогает Господу в убийстве демонов. His position in the Bhumi Leela, he was neutral to the Kurus and the Yadavas. В Бхаума Лиле 5000 лет назад Господь Парама, он был нейтрально настроен по отношению к Куру и Пандаву. Right, he taught both Duryodhana and Bhima the military with club. He taught them the art of он научил club fighting. Дурьодхану и Бхиму искусству боя на палицах. Bhima was much stronger, Бхима был намного сильнее, but Duryodhana was more expert. но Дурьодхана был более искусен. Therefore, when they had that battle, Balaram tried to stop. He said, "Look, no one's going to win this." Поэтому, когда они начали сражаться, Баларама пытался остановить это, сказав, что никто из вас не сможет выиграть. So he was a kind of neutral. That's why he left. He didn't want to take part in the battle of Kurukshetra. Он играл роль занимал нейтральную позицию, поэтому он не участвовал в битве на Курукшетре. And another thing, whichever side he took, that side was going to win, right? Потому что какую бы сторону он не принял, эта сторона выиграет. So on a plea of pilgrimage, И он отправился в паломничество. he arranged that he visited the sages at, what was it? Namas? Where Maharshi Sutta was speaking, yeah. И он посетил мудрецов Навишарани как раз во время этого паломничества, где свою речь давал Махаршана Сута. So when Balaram came, everyone stood up and respected him. Когда Господь Баларам зашел в собрание мудрецов, то все они встали и поклонились ему. And glorified him as the Supreme Lord. He's not different from Anantashesh. He's supporting the whole universe. И прославили его как Верховного Господа, как Ананташешу, который поддерживает все вселенные. So except for Ramaharshi's Sutta, he was sitting on the Vyasasana. He was elected to be the speaker. Но на Вьясасане в это время сидел Рамахаршана Суд, он давал лекцию, поэтому он не приветствовал Баларама, не встал, не выразил ему почтения. He didn't get up. Balaram was very angry. И когда Баларам увидел, что он не встал, то он очень разгневался. Balaram's famous for his anger. Он проявил свой гнев. He's not so tolerant. Он не настолько такой. So he said, just see the impudence. Everyone's standing up, and this person is not even of such a high birth. He's just sitting there. Только посмотрите, все встали, а этот человек, хотя он не очень высокого рождения, он не встал. And I have come here
just like to assist Krishna, to annihilate the miscreants, Я сюда явился в этот мир для того, чтобы помогать Кришне, в том, чтобы убивать всяких нечестивых, to protect the principles of religion. защищать принципы религии. So this person is puffed up. He doesn't know the principles of religion. А этот человек, он возгордился, означает, что он не знает принципов религии. He doesn't deserve to be here. Он Should be killed. того, чтобы здесь находиться, поэтому надо его убить. So then he took up a blade of kusha grass and killed him. Поэтому он в этот момент он взял травинку куша и убил его. So the Brahmana said, "Oh no, we just gave him a blessing with long life and strong senses." Брахманы расстроились и сказали: "О нет, мы же ему только благословение дали, что у него будет долгая жизнь и всегда чувства будут его сильны." How can the Brahmanas' blessings go in vain? It shouldn't happen. Как же так, что благословения брахманов впустую пропадут? Такого же не должно быть. What are you going to do? Что ты будешь делать? He said, "Oh, okay, if you want, I'll bring him back to life." Тогда Господь Бог сказал: "Ну хорошо, если вы хотите, я его обратно верну в жизнь." I give him same thing. I give him long life and Я ему good дам senses долгую again. жизнь и сильные чувства. They said, no, you know what you're doing. You're good. You know, Они сказали: "Не, этого не надо, ты же не просто так его убил, ты же знаешь, что ты делаешь. you know better than us. Ты лучше знаешь, чем мы." But do something. You know, you can atone. Prabhupada said, "What shall I do to atone?" They said, "You can atone for it." Но надо как-то искупить эту проблему, поэтому ты сам реши, как ее искупить. You can go and visit all the holy places, take your bath there. You know? Чтобы искупить эту ошибку, преступление, ты должен теперь посетить все святые места. But still, the fact is, we gave him blessings to live long, and he's not. And how are we going to resolve this? Но факт остается фактом, мы ему дали ему благословение, а он уже умер. Мы ему дали благословение на долгую жизнь, поэтому надо как-то это исправить. So Balaram said, well, okay, he said the son is in the father. The son is not different from the father, he's coming from the father. Тогда Господь Бог сказал: "Ну, так сын не отличен ведь от отца." So we'll install his son, Поэтому мы посадим на это место его сына, and he'll have that long life and no fatigue. и все эти благословения, которые дали долгая жизнь и так далее, они все перейдут его сыну. So in this way, Balaram pacified them. И таким образом Балараму милостивым Брахману. Then there was almost another war when Samba, Krishna's son, kidnapped Lakshman, the daughter of Duryodhana. А также была еще другая война, в которой участвовал Господь Баларам, это когда Самба, сын Кришны, он son of Krishna? Krishna's son, yes. Да. Сын Кришны, он похитил Лакшману, дочку Дурьодханы. Because he actually came and kidnapped with Samba. Samba actually kidnapped her. Да, он ее выкрал против ее воли. She was happy. She was quite happy. Она нет, она на самом деле она была рада этому. Who wouldn't want to marry Krishna's son? Она хотела выйти замуж за сына Кришны. So, but then all the Kurus are very angry because, you know, especially Duryodhana, he didn't want his daughter to marry Krishna's son. Но все Куру, они очень сильно разгневались, особенно Дурьодхана, потому что он совсем не планировал отдавать свою дочь за сына Кришны. So then they attacked him and overpowered him. The big Maharathas attacked him. И тогда они напали со всей своей силой на Самбу. And then they captured him. Все эти великие махарадхи, все они напали на него и схватили. So then Narada Muni went to the Krishna and the Yadus. You know what's happened? Samba's been captured unfairly by 6 warriors. И тогда Нарада Муни поспешил к Господу Кришне и сказал, что там 6 воинов, одновременно напав на Самбу, схватили его. Let's get them. They're putting on their armor. И тогда сказал: "Все, идем на них войной, собираемся." Balaram said, no, let's try some diplomacy. Баларам сказал: нет, давай сначала дипломатию попробуем. I'll go and speak to them. Я пойду и поговорю с ним. So then Balaram went without an army with some Brahmins and И тогда без оружия, просто в
компании сына Брамана, он отправился в Куру. And Uddhava, Krishna's advisor, Krishna's minister, Uddhava was there. So they camped outside the city, didn't go in. С ним был Удава, и вместе с ним они отправились... they stayed outside. They stayed outside. Они остановились за пределами Хастинапура. So Balaram sent Uddhava to announce that Balaram was here. Баларам послал Удава вперед во дворец, чтобы он передал им послание о том, что Господь Баларам прибыл. So they were very happy because they liked Balaram because he was favorable. So they all rushed out, all the leaders rushed out and worshipped him with proper paraphernalia. И все лидеры, все главные члены династии, они все пришли туда и начали поклоняться ему всевозможными параферналиями. And they asked, after preliminaries were over, then Balaram spoke. He came to deliver a message. И когда они закончили, Баларам заговорил, он передал им свое послание. Balaram was very grave. Баларам был очень серьезен. He said, I've just come from the place of the Yadus. He said, they're very angry, they was going to come and attack you because of your kidnapping, defeating Samba unfairly. Он сказал, я только что прибыл сюда, из Двараки, где все члены династии Яду в гневе пребывают и хотят напасть на вас за то, что вы нечестным образом приняли Самбу. He said, but I dissuaded them from attacking, and we'll settle this diplomatically. Но я постарался их отговорить от сразу немедленного нападения и сначала попробовать дипломатично все решить. King Surasen has ordered that you immediately return Sambra and Lakshman. Шурасена, глава династии Яду, приказал, чтобы вы немедленно вернули Самбу и Лакшману. Отпустили их. Without further delay, otherwise, anyway, in a very grave voice. Очень строгим голосом он сказал, что без всяких неотложно тут же вы сейчас. You just return him, and we'll forget your atrocities, your bad behavior. Если вы это сделаете, то мы забудем ваше неправильное поведение. We will pardon that if you just give them back. Закроем на это глаза, просто если вы их вернете. And many other heavy things. Также много других. Of course, you can't speak to Kshatriyas like that. Сильных You can't speak to Kshatriyas like that. Много других сильных утверждений он сделал там, но таким образом с кшатриями говорить нельзя. Without, they need to fight, Потому что сразу же у них желание сразиться появляется. They're not going to be just passive because someone's talking very, very strongly. They're not going to say, okay, they're Kshatriyas. Кшатрии, они такие, что если кто-то с ними строго разговаривает на повышенных тонах, то они сразу смиренные становятся и говорят, да, хорошо, наоборот. So they became very angry. Они тоже в гнев пришли. Who does these Yadus think they are? Кто эти яду такие вообще? Кем они себя возомнили? They're practically living at our expense. Они за наш счет практически живут. We kings, we gave them this stretch of land to live in. Мы цари, мы дали им этот кусок земли, где они сейчас пребывают. And because of some familiar ties, И просто из-за того, что у нас есть какие-то родственные связи, we don't, sometimes we turn away from the things that, we don't look at the things they're doing, like, sitting on the thrones, using chamaras. то иногда мы закрываем, просто благодаря этим родственным связям, мы закрываем глаза на то, что они садятся на трон, используют царские парферналии, чемары, их омахивают. Yeah, they're having the white umbrella. Белый зонт используют. These are all meant for the kings. Это все предназначено для царей. And they're doing it anyway. Ну, пускай они этим тоже добавляются. But still, we're not minding that. Мы не против этого. But who do they think they are? They're the inferior race. Но кто они вообще такие, кем они себя возомнили? Они же гораздо ниже нас по положению, они нам указывают. Just see, it is said in the Kali Yuga that the shoes will want to take the position of the crown, but I think Kali Yuga's already begun. Похоже, Кали-юга наступила, потому что говорится, что в Кали-югу сандали, они пытаются стать выше головы. Maybe we should stop giving them all this facility.
Похоже, нам нужно прекратить давать им всевозможные эти поблажки. We've been very generous, and because of our generosity and our kindness, this is how they dare to challenge us. Мы были к ним слишком великодушны, очень щедры, из-за этого они просто злоупотребляют нашей щедростью и теперь нам указания дают. So then they turned their backs and walked away. Они все развернулись, все развернулись и ушли. Balaram became very angry. Баларам пришел в страшный гнев. His eyes became even redder. Его глаза еще краснее стали. He said, "You fools! He said, no, he didn't say you fools. He said, Он сказал, вы глупцы, точнее, он не сказал, что вы глупцы. How dare you speak like this? Как вы посмели так сказать? How dare, he said, King, or okay, you're the kings, he said, but actually, Ugrasena, he's the ruler of kings. Да, вы цари, но Уграсена, он царь царей. We have the Sudama Assembly Hall, which is from the heavenly planets. У нас Судхарма, дворец Судхарма нашего Двараки находится, который мы принесли вообще с планет. And the Parijat tree, this is for the demigods. We forcibly took them. А и также там у нас растет дерево Париджата, которое мы силой забрали у полубогов. Even the demigods are fearful of us. Даже полубоги нас боятся. How can you speak like this? Как вы вообще в голову пришло так? And Krishna can't sit on a throne? И это Кришна не может сидеть на троне. He can't have the white umbrella? You don't know he's the Supreme Personality of Да Godhead. он не может белым зонтиком пользоваться. Да он сам Верховный Господь, что забыл. You made a big mistake here. Вы тут очень большую ошибку делаете. You're acting like animals, so I have to deal with you like animals. Но раз вы решили себя вести как животные, тогда я с вами тоже поступлю как с животными обращаются. Uncivilized people, they're not very intelligent. If they don't listen to a good reason, then you have to take a stick. Если нецивилизованный человек не прислушивается к никаким доводам, то тогда нужно использовать палку. So you're so mundane, I'll have to show you on the physical platform. Хорошо. Тогда я с вами как с обычными животными поступлю и просто на физическом уровне его донесу. So then he called for his club, plow. Тогда он призвал свой плуг. And his plow came. Появился плуг. Jai Sintagor ki jai. And that plow extended itself. It became very, very big. И тогда этот плуг, он увеличился в размерах, стал очень большим. And he began to hack the ground and crack the ground. Тогда он со всей силы воткнул его в землю и начал тянуть. And then he began to. It was like an earthquake. He made the earth split around the city, Hastinapur. And then he started to drag the whole city towards the Jamuna, Ganga. Jamuna or Ganga, same thing. And so it was like an earthquake. Everyone came rushing out. Parama, Jai Baladev, please stop. They come out with Sambra and Lakshmana. No, here you are. Here they are. And here's a dowry. They gave a dowry also. You know, 1,000 maidservants, so many hundreds of chariots and horses. Now, please, don't take it too personally. We know who you are. We know your power. We just want to see it. That's why we did this. Don't take it otherwise. So then Balaram resolved that issue. But he couldn't resolve the war. No, Krishna, that couldn't be resolved. The big war, the big battle, Kurukshetra battle. Of course, that was Krishna's idea. Together, all the kings together do all the work at one time, 18 days. So the earth had become overburdened with demoniac
kings. Потому что земля стонала под тяжестью, непомерной тяжестью демоничных царей. And so to relieve that burden, this is part why the Lord's appeared. Поэтому для того, чтобы облегчить бремя земли, Господь явился. Just like Jarasandha, Krishna defeated him 20, he never killed him, he just let him go because then he went and amassed another huge army, came back. This way Krishna didn't have to go out of home to do his work. They would come to him, he would kill them 21 times. Как, например, Джарасандха, Кришна победил его 21 раз. 18 times. Вместе со всеми его армиями, но ни разу его не убил, не убил его, потому что он хотел, чтобы снова и снова приводил эти огромные армии. How many times? Сколько раз, кто помнит? 18. 17. Thank you. Yeah, so Krishna's smart. He can fight from his home. I like that. I like that. Then he arranged for the war to take place by his diplomacy. Then everyone from the whole, everyone in the world came. All the leaders of they all took sides, one side or another. Then everyone killed each other. Then put Dharmaraj, Yudhishthira, made him the emperor. Then the earth was peaceful again for a little while. And then for a little while, as usual. And then Krishna left. So he comes to perform his wonderful pastimes here for those two purposes, to annihilate miscreants, to protect his bhaktas. Мире свои игры для того, чтобы исполнить две цели. Чтобы уничтожить злонравных и чтобы даровать милость своим преданным. To relieve the separation of his devotees in the world, pure devotees. Чтобы избавить своих преданных, своих чистых преданных от боли, разлуки. And to attract the other conditioned souls back to his pastimes, by his pastimes. Чтобы привлечь своими играми все остальных обусловленные души. So he appears and shows his wonderful form, his qualities, his attributes, and his power. Поэтому он является и показывает свои удивительные формы, атрибуты, качества, деяния. And his extraordinary activities, pastimes. И свои сверхчеловеческие игры. So Krishna is attracting us back to him by seeing his pastimes. Then we should become attracted to that. Таков план Кришны, что слушая и наблюдая его удивительные игры, мы должны привлечься. Because Krishna, he's doing what we want to do. Потому что Кришна делает то, чему мы хотим. And his friends, they have what we want. Like his friends? His friends, Krishna's associates, they have what we want. И друзья Кришны, у них есть то, чего мы все хотим. Huh? We want a fearless life. Мы хотим жизни без страха. And we want to be happy. Мы хотим счастья. That's all, right? There's only two desires. These are the two main desires. So therefore, we're busy trying to control the situation so we won't be fearful. И поэтому мы столько сил тратим, чтобы контролировать все вокруг, для того, чтобы избавить себя от страха. And then we're not fearful, then we can enjoy, right? This is the philosophy. Мы избавимся от страха, то мы можем уже наслаждаться тогда. Krishna says, without peace, there's no question of happiness. Кришна говорит, что без мира нет вопроса о счастье. So Krishna shows by some of his pastimes that, look, my friends with me, we're having a good time. И поэтому Кришна проявляет свои игры, чтобы показать, смотрите, я и мои друзья, мы очень классно проводим время. My friends are fearless. Мои друзья абсолютно бесстрашны. Here's a big snake with his mouth open. That looks like a cave, but actually it's a big demon. Вот, например, лежит огромная змея с открытой пастью. Who cares? Похоже на пещеру. На самом деле это демон. Let's go in anyway. Who cares? Krishna's here. Ну ладно, демон так демон. Все равно пойдем заглянем туда вовнутрь. Кришна же сидит рядом с нами. Fearless. Бесстрашно. And they know nothing can stop Krishna. Whatever he wants to do, he does. Они знают, что ничто не способно остановить Кришну. Right? No demons. Никакой демон. No wrestlers. Никакие борцы. No armies. Ни армии. No crazy elephants. Никакие безумные слоны.
Krishna just, he does what he wants. No one can stop him. Они знают, что если Кришна рядом с нами, то никто нас не остановит. So then his associates are fearless, Поэтому все его спутники, они бесстрашны. and they're enjoying like anything. А наслаждаются они по полной программе. Isn't that what you want? Разве не этого мы хотим? That's what we're looking for, right? Этого ищем. A fearless, happy life. Без страха, без счастья, без страха. So Krishna says, here it is. Come join us. Come in. Кришна показывает, вот оно, присоединяйся. Come and join us. Давай, иди, присоединись. Be in my bhakta party. Присоединяйся, приходи на мою бхакта-пати. I'm giving you what you want. The real thing. Я здесь настоящие вещи раздаю. Стоящие вещи. Fearlessness and happiness. Бесстрашие и счастье. So he's showing, he's not only talking. Он не просто говорит. If Krishna never come, if it's just scripture, if he actually never come and perform these pastimes on the earth, Если бы только Писания существовали, да, где откровения, где Кришна просто говорил бы об этом, но сам он не приходил и не показывал бы, we'd probably have a hard job to believe нам бы it. тяжело было, конечно. Right? Written down by someone 5,000. Написал, там непонятно было. But no, he came here, he does it. There's eyewitnesses, they've recorded. Но когда он сам приходит сюда, и свидетели его игр, они описывают их. In 500 years ago, 500 лет назад. Mahaprabhu Krishna is predicted to come as Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. Господь явился, как было предсказано, как читали Махапрабху. So if you want to preach to the atheists, preach about Chaitanya Mahaprabhu. If you want to preach to the atheists Если вы хотите проповедовать about God, атеистам, you talk about Mahaprabhu. говорите им о Махапрабху. Because his birth and activities are documented. Потому что его деяния и задокументированы. Right? You can Wikipedia. You can Google him. Информация о нем. He's there. There's official documentation on him. There's his biographies. Есть официальные документы, составленные биографами. There's official document. He was an actual historical person. Он был настоящей исторической личностью. Right? The king of Orissa was his devotee. Царь Ариса был его преданным. The most learned person in the world. Practically, that logic was Sarvabhaumana was his disciple. Величайший логик того времени, Сарвабхаума Тачарья стал его учеником. Ministers, Rupa, Sanatan, Ramananda Roy, their ministers were surrendering to him. Министры Бенгаи, Рупа Санатана Госвами, они служили ему. So it's well documented. Все это задокументировано. It's predicted. It's come. Он пришел. You know, he will be born. He will appear in a golden color. Было предсказано, что Господь снова явится в теле золотого света. He will preach the Yuga Dharma of Harinam Sankirtan. И будет проповедовать Югадхарму Харинама Санкиртан. He will appear in Navadvip. Он явится в Навадвипе. His mother's name is Sachi. His father's name is Jagannath Mishra. Его мать будет звать Шачи, отца Джаганатха Мишра. All these things are Puranas from Mahabharata. They all mention all these Все это things. в Пуранах и Махабхарате записано. So, Krishna, you may not be so difficult to prove, but Mahaprabhu, you can easily do that. Mahaprabhu, you can easily defeat them. You can easily combat them with. Но если вы хотите поэтому с атеистами разговаривать, то просто рассказывайте им о Махапрабху, так вы сможете легко их победить. It's getting late. So I'll tell you a story of Balaram in Mayapur, in Rajapur. Я вам расскажу небольшую историю, я уже задержался, историю Баларама в Раджпуре. It's a place. Rajapur is about 5 miles from Mayapur. 5 kilometers. Раджпур, он находится где-то в 5 милях от Майяпура. How many of you been to Mayapur here? Кто из вас был в Майяпуре? 40%. Где-то 40%. Okay. Next year you should all come. All the ones. В следующем году вы все приедете. So there are some self-manifest deities of Jagannath, Baladev, Subhadra there. Там находится, в Раджпуре находятся самопроявленные божества Джаганатха, Баладева, Субхадры. And there's a lot of devotees and non-devotees who are relating that their different relationships they have with these deities. They're very active. И есть много людей, преданных и непреданных, у которых с ними удивительные ливы происходили, удивительные отношения. We'll tell you a story about Balaram's anger. Я расскажу вам одну историю о гневе Баларама.
at the Snanyatra, with the bathing ceremony of Jagannath, that's the big festival there. Там проходит такой большой фестиваль, как Снана-ятра, это омовение Господа Джаганнатхи. Anyone can come and bathe. Thousands of people come. Все могут прийти, поучаствовать, 1000 людей приходят. Then we'll distribute prasadam. И мы распространяем прасад. One person took prasad. И один человек, он взял прасад. Then he took one clay cup, he took some prasad to his friend. И он взял один из горшочков также и отнес своему другу. He was a rickshaw driver. His friend, they were rickshaw drivers. А его друг, он был водителем рикши. So his friend was a Muslim. И он был мусульманином. So he said, we don't eat food to offer to idols. Then he threw. И он ответил ему, спасибо, конечно, но мы не едим пищу, предложенную идолам, и взял и выкинул ее. The next morning he came to the temple and offered some flowers and some other things for the pujari. Said, you please give this to your God. На следующее утро он пришел в храм, и он принес цветы, разные подношения, все это передал пуджаре, сказал, пожалуйста, вот своему Богу передайте. He said, can you give me some of that khichdi from yesterday? И можете мне какой-нибудь дать просад со вчера, который остался с праздника, кичи, что ли? So Pujari said, we just made an offering, I can give you some fresh prasad. Пуджари сказал, да нет, мы только что вот сейчас подношения совершили утреннее, мы свежий просад тебе дадим. He said, no, I want that khichdi from what we had yesterday. Нет, я хочу со вчера то, что осталось. Кичи есть? So they thought, why you want yesterday's prasad? I mean, you're a Muslim, why are you coming offering these things? Почему ты хочешь вчерашний просад? И вообще ты мусульманин? What's going on? Что происходит? So he said, I had some of that khichdi prasad yesterday. Он сказал, ну вчера мне дали немного этого кичи, просада. He said, but I made a great offense. Я совершил великое оскорбление. It almost cost me my life. И это практически стоило мне моей жизни. Last night in my dream, Вчера во сне. he said, this white one, Вот этот белый, he'd come out and he threw me on the ground, and sat on me. Он ко мне привился и меня на землю подвинул. And he was beating me. He was strangling me, choking me. Он меня начал душить. And I was screaming, stop. Я начал кричать, ну-ка, остановись. I cannot stop. He said, Он говорит, я не могу остановиться. you're a sinner. Ты грешник. Please, no, don't. Пожалуйста, прости меня. Very fearful. I thought I was В leaving. огромном страхе он пребывал. Please, have mercy. Пожалуйста, будь милостив. Very angry, he wouldn't stop. Он был настолько разгневан, что он не останавливался. I said, please, mercy. Пожалуйста, милость. He said, mercy? Милости? Mercy? You're asking me for mercy? Ты у меня милости просишь? I'll show you mercy. I'll give you a new body. Я покажу, я дам тебе свою милость, я тебе новое тело дам. He said, you expect mercy from me? He said, my brother, he's the most merciful. Если ты хочешь от меня милости получить, то вот мой брат, он самый милостивый. Because rascals like you can't understand God. He comes in a wooden form. И так как негодяи, такие как ты, они не могут понять Бога, он приходит в деревянной форме сюда. He's humbled himself into a lowly piece of wood just for rascals like you. Он сам входит в эту форму из дерева для таких негодяев, как ты. He's very merciful, this Он form. так милостив. And he stays from Satyuga to Kali Yuga. И он от Сатья-юги до Кали-юги здесь пребывает. And especially he gives his mercy through his Mahaprasadam. И особенно он свою милость раздает через свой Махапрасад. That's available for everyone. И он доступен для всех. You had that prasad and you threw it and you're asking me for mercy? Ты получил эту милость в форме Махапрасада, выкинул ее, и ты у меня еще милости просишь. I'll give you mercy. Я тебе дам сейчас милость. I said, then the yellow one, he said she was laughing. She said, very good, kill him. Kill him. Он говорит, а вот эта вот маленькая желтая, она рядом стояла, смеялась и говорила, да, прикончи его. Black one is also laughing. He said, no, don't kill him. А потом появился черный большой, он сказал, да не. Он тоже смеялся и говорил, да ладно, все, хватит. So then you're lucky this time. И тогда белый, он его сказал, ну ладно, на этот раз тебя повезло. But don't dare offend my brother again. Но даже не думай еще раз оскорбить моего брата. So if you could get some khichdi, I'd be very grateful. Поэтому если вы мне дадите кичи со вчера, я буду очень милостив. So then he managed to find some, because they cook a lot. Что-то там нашли, довольно много принесли. And he took that with great respect. И он с огромным уважением почтил. Lucky so. Удачная душа. Jai Baladeva ki jai. Baladeva Adravaptiti Mahosab ki jai. Tagore Premanandi jai. Hare Krishna. Hare.
there is a fast. Fast till noon, is it? Yes. Yeah. До полудня поезд, да? Yes. They need to take this mic to the Harinam. Harinam ki jai. Может быть, вопросы есть у кого-то? Сегодня завтрака не будет. May Baladev protect you. Пускай Господь Баладева защитит вас на эксперименте. He has a question. Можно какую-то историю про божество Can you tell some story about Karuna Simha deity? I can tell many stories. Я очень много историй. А можно несколько историй? Maybe you could tell several stories. One. Okay, this is a story from someone who said they saw Nrsingadev outside in life. Это вот история о том, как люди они видели влияние жизни, видели Господа Нарисимху. When the deity first came, none of the pujaris wanted to do the seva. Когда только Мурти пришел в Майпур, никто из пуджари не хотел совершать севу, Including me. включая меня. It's a very angry form. Потому что это очень гневная такая форма. It's the most angry form. Это самая страшная форма Господа Нарисимхи. But the Stapati, the carver, Но Стапати, скульптор, he actually refused to make it at first. он сначала вообще даже отказался эту форму изготавливать. He said nobody worships this deity. Никто не будет, говорит, поклоняться такому божеству. Too angry. Слишком злое. He's only gonna. This is called Stanu Nrsinga. Эта форма называется Стампха Нарисимха. Stan means place. It means the Singadeva is just appeared, just come out of the pillar. You want this mic? Значит, что в этот момент это божество запечатлено в тот момент, когда оно только-только появилось из колонны. You want the mic? Слышно меня? So his legs are bent, his hands are like that. He's just looking for Его Hiranyakashipu. ноги, они присогнуты, его руки наготове, и он озирается в поисках Хираньякашипу. He's shaking with anger. Его трясет от гнева. So how can you approach someone like that? И как вы можете к такому божеству просто так вот? When you go to the deity, you ask for something. Если вы обычно приходите к божествам, вы же что-то просите у них. But he said this deity is only going to reciprocate with one person, Hiranyakashipu. А это божество, оно только с одной личностью готово ответить, взаимоотношения с Хираньякашипу. So waste of time worshipping a deity. Nobody worships it. Времени такому божеству поклоняться. But anyway, later he agreed. He said because it's being worshipped in the dham, all the deities in the dham they take on the same mood as the presiding deity of the dham. Но он говорит, ну так как этому божеству будут поклоняться в дхаме, то все божества в дхаме, они принимают настроение главного главенствующего божества дхамы. So in this case, he's going to Navadip dham. Presiding deity Mahaprabhu. His mood is mercy, magnanimous. So he said in that case he'll be merciful there. He won't be angry. И поэтому, так как это божество должно было быть установлено в Майпуре, где главным главенствующим божеством является Махапрабху, чье настроение это милость, сострадание, то тогда этот Господь Нарисимха тогда он согласился. But one puja, he was always scared. He said that deity makes sounds. Но один пуджари, он постоянно очень боялся поклоняться ему, служить, потому что он говорил, божество издает звуки. So one day he did the evening program, put the deity to rest. He said, I was just leaving the deity room. I heard such a sound. He said, my hairs were standing on end. И однажды, говорит, после одной программы я уже укладывал божество на отдых, и когда уходил из пуджарской, я услышал звук, от которого у меня волосы дыбом встали. I looked round, everything was okay. Я оглянулся по сторонам, все вроде было на месте. So he went out, turned the lights off, locked the door, paid his obeisances, asked for forgiveness. Я выключил свет, закрыл дверь, принес свои поклоны, попросил прощения за оскорбление. At the end of the night, И в конце ночи he's woken up. The bed is rocking. я проснулся от того, что его кровать, она шаталась.
So he thought it must be the pujari he's on the bunk, like you have here, bunk bed. So he's on top. It must be the pujari on the bottom, getting up to take a shower from Mangalarti. Он подумал, наверное, там тоже у них двухспальная кровать, он подумал, наверное, тот пуджари снизу, который спит, он просто проснулся и встает, чтобы принять омовение. The bed's rocking, he opens his eyes, and Nrsingadev's sitting on the bed. И его кровать шаталась, и он увидел Господа Нарисимхадева, который сидит на его кровати. He's already scared of him. Now he's really panicking. He's really freaking out. He's trying to get up. Nrsingadev put his hands on his shoulders. So it felt like the weight of the whole universe. So he was panicking. It's going crazy. And Nrsingadev said, stop. It's okay. Be calm. Don't be afraid. That's all. I've just come to tell you, when you do my service in the temple, you do it in a peaceful state of mind. It's nothing to be afraid of. Okay? Just be calm, be peaceful. And one more thing, when you wake me up, Mangalarti, don't turn the spotlight directly in my eyes. Then he disappeared. Devotee, he jumped up and he was running up and down the veranda of the long building. Everyone, what happened, Baba? Said, he's out of Shingadev. He's really crazy. Then everyone thought he's haunted by a ghost. Then he ran into the temple, paid his obeisances. Then he came a little composed. He walked back. So he said, going back, everyone was looking at me. People, I didn't know why, everyone was staring at me. Because it's just before Mangalarti, people were going to the temple. He said, then I looked down, I realized I wasn't wearing my dhoti. He wasn't wearing a dhoti. So he had marks on his shoulders for a number of years they were there. So that was one vision. Then another devotee, he's a Gaudiya Math. He's the acharya there now. Sannyasi. But then he wasn't. But he told Jananiva's head pujari, he said on Nrsimha Chaturdasi, I was staying up all night fasting, chanting. Because in that temple where he comes from, they also worship Nrsimhadev. But he said at the end of the night, he said, Lord Nrsimhadev appeared in my room. He said, you're Nrsimhadev. And he seemed to be pleased with me. He said, and he was wearing a red dress. He said, I told my guru, he said, you're very fortunate. Don't tell anyone. You go to Mayapur, you go to ISKCON and worship the deity. He said, he told his guru, and his guru said, you're very lucky, fortunate. He told his guru that he saw Nrsimhadev in his room. He said he actually appeared in the room, he saw him. Saying Bhagavan ki, yeah. Почему Кришна просит Йогамаю перенести Баладеву в чрево Рахини? Почему Господь Баладев не может сам переместиться в чрево Рахини? So why the Krishna asking the Yogamaya to transfer Baladev from Devaki to Rohini? Why Yogamaya assistance is needed?
well, then she's going to take his place. No, she's... Yeah, she'll take his place, right? Because then Kamsa will catch her and try to kill her. Почему? Потому что она должна будет занять его место, чтобы Камса, да, пытался ее когда... Камса пытается ее убить. She took the place of Mandir. No, that was after. No, but Yogamaya does the... She's personification of the chit potency, isn't it? Anyway, Krishna, Balaram expands as the paraphernalia, and Yogamaya arranges the situations. So she arranges the different pastimes and what will happen, and and gets everything, prepares everything. So then she was assisting baby Balaram, unborn Balaram, moving him to the womb of his eternal mother. They have their own roles to play, and although Krishna is completely independent, Balaram is completely independent, he can do whatever he wants, but still. For different functions. Then Balaram expands as Shankarshan Padumna Hariruddha Vasudev. Because Krishna doesn't do anything, it doesn't work. Balaram's also not going to do any work. Then he expands as the Tatavyuha, they didn't do any work. They expand themselves again. They're not going to do any work. Then Mahavishnu comes. He's going to do a little work. He's going to lay down and have a dream. It's Yogamaya. Yoga Nidra. And then the creation will happen. Primary creation. And then he'll enter into that dream. He'll enter into that creation as the Kshirdaya Vishnu. Then he'll expand himself as Lord Brahma, because Brahma's going to do something. And then Brahma does the secondary creation and creates all the bodies. So they're all coming from, you can say they all come from Balaram, they all come from Mahavishnu, they're all coming from Krishna. So anyone you pick, sometimes it's said everyone is expanded from this one. They're all true. Then Balaram, or as a Paramatma, then he expands again in the heart of every living entity. So then when there's creation and all that, then Balaram's not going to, Krishna and Balaram are not going to deal with material creation. They let their expansions do it. It means everything is personal there. In the spiritual world, everything is personal. Everything is Satchitananda. Everything is full of consciousness. So even Krishna's idea has a personality. Krishna's desire, it has its own. It knows Krishna's desire, and everything is under the superintendence of Yogamaya. Then it functions to fulfill Krishna's desire independently. Krishna doesn't have to work to achieve something. He just desires, and that desire will start to manifest, and then it will happen.
said Krishna's determination is actual fact. И говорится, что решимость Кришны – это свершившийся факт. Намерение Кришны – это уже свершившийся факт. Right? There's a desire for creation in the beginning. Krishna desires creation. Кришна пожелал, чтобы было творение. That expands down to then as the Mahavishnu expansion, then he glances at Lakshmi. Mahavishnu, he glances at Lakshmi. Когда он спустился к Махавишну, он взглянул на Лакшми. It's a loving glance, Любовным взглядом. amorous pleasure glance, a pleasure glance, Очень таким приятным взглядом. a glance of love. Взглядом любви. The business is enjoying. Таким образом он насладился. That glance is carried by Roma Devi. Anyway, that glance transforms the glance as a personality. It transforms into Shambhu. И этот взгляд, даже этот взгляд любви, он сам имеет свою личностную природу, и он стал личностью, которая известна как Шамбу. Because Vishnu doesn't touch the material energy. Потому что непосредственно сам Вишну не соприкасается с материальной энергией. So by his glance he's going to touch. He's not touching. His glance is separated. Через свой взгляд он соприкасается. And even that glance transforms into Shambhu. И даже этот взгляд, он обрел личностную природу Шамбу. But now he's going to Lakshmi, she's spiritual. Но теперь он идет к Лакшми, она духовна. So then Lakshmi transforms or expands into Durga. Поэтому Лакшми, она проявляет себя, выделяется свою экспансию, которая известна как Дурга. So then Shambhu and Durga unite. Тогда Шамбу и Дурга, они соприкасаются. They have pleasure. Объединяются. And then there's creation. Смысл наслаждения, и так проявляется творение. So there they touch. So then they touch the material energy as Durga and Shambhu. Then they're not called Vishnu Tattva anymore. И поэтому Хутач. Lakshmi Narayan, Vishnu and Lakshmi. Вишну и Лакшми, они соприкасаются с материальной энергией только вот в этой форме, в косвенной форме через Шамбу и Дургу. So they actually enjoy. In the material world, there's only two enjoyers, that's Shiva and Parvati. В материальном мире только двое наслаждающихся. Это Шива и Парвати. So from them, then the material creation begins. Из них, из этого наслаждения, их взаимного, все материальное творение проистекает. And sometimes the Lord comes into the material creation, but he's not affected by it. He carries on the same as normal. Когда Господь приходит в материальное творение, но Он никак не затрагивается, не соприкасается с ним. So therefore he avatars here, but Krishna says, because I appear here, the fools, they think I'm an ordinary person, because I act like an ordinary person. I look like an ordinary person, I act like an extraordinary person. They think I'm an ordinary person. Поэтому Кришна говорит, хотя я являюсь в этом мире, то глупцы думают, что я обычная материальная личность, хотя я с этим миром никак не соприкасаюсь. So his pastimes in the material world, they're also enacted on the spiritual platform. И все его игры здесь, в духовном мире, они также происходят на духовном уровне, It's like a bubble. как в таком пузыре. Krishna's friends come with him, the Dham, his land appears as Dham. Приходит с ним его Дхама, его земля, святая земля появляется здесь. And then when he's going to kill the materialists, then the Vasudev portion kills the demons. И даже когда он убивает материалистов, каких-то демонов, то это его экспансия Васудева убивает. So this is how Krishna enjoys life. Кришна только наслаждается жизнью. So even when he's in the material world, he enjoys, but he's not enjoying material energy. He's enjoying the same spiritual Даже когда potency. он находится в материальном мире, он не наслаждается материальной энергией, он наслаждается духовной энергией. He's enjoying his own Haladini, Sambid and Sandhini. Он наслаждается своими энергиями Схвадини, Самхини и Самбит. Not Rajas, Tamas and Sattva. Ни Тамасом, Раджасом и Саттвой. They're very, very mysterious. Это очень мистическое. So that's the explanation in Brahma Samhita, how the creation takes place. Объясняется в Брахма-самхите, как происходит творение. So he can do anything himself, Он, конечно, все может сам сделать, but still he lets others do it to engage in the pastime. но он позволяет другим также поучаствовать в его играх. Variety. Разнообразие. Being God, the God we know as the maintainer, creator, destroyer, he knows past, present and future. It's boring. Ну, вот обычно это определение Бога, он знает прошлое, настоящее и будущее, из него исходит сотворение, это скучно. Huh? If you knew past, present and future,
if you know what's going to happen, life will be quite boring, wouldn't it? Если вы знаете прошлое, настоящее и будущее, то жизнь становится скучной. If you're the supreme controller and enjoy it, then you're nothing to gain, nothing to lose, and no surprises. Если вы верховный контролирующий, то вам нечего терять, вам нечего стремиться, то никаких сюрпризов уже не будет. So therefore, Krishna, by his own energy, he allows himself to be covered by his own potency. Поэтому Кришна, благодаря своей собственной внутренней энергии, позволяет ей покрыть себя. Yogamaya. Йогамая. Mugdat is called that feature. Mugdat. Это называется, его качество называется мугдат. That he can be bewildered by his own internal energy. Таково его качество, когда он становится введен в заблуждение своей собственной внутренней энергии. Then in life there's surprises, there's change, there's new things, there's fresh. Удивление, сюрпризы, перемены. But that energy is that energy in its personified form is pure unalloyed devotee of Krishna, like Yogamaya. She's only got Krishna's interest in heart, so they're not going to misuse that position. Oh, Krishna's bewildered. They're bewildering Krishna for to increase his pleasure. So therefore, that's the spiritual world is so variegated and so vibrant and fresh. Otherwise, it'd be pretty boring if you knew what's going to happen. Krishna delegates, lets the energies do everything, and but at any time he can come back to be the control, the knower of past, present, and future, and the. So he can do anything. So if you were God, how would you have done it? How would you manage it? You probably wouldn't think as good a program as Krishna. Probably a good job that we're not God, right? We'd probably mess it up. You'd never think of things like Krishna. You'd never think of these kind of things. What Krishna does. The way he acts. Yeah, and you'll never understand it completely. There's a sloka in the Bhagavatam, I call it www.h. www.h. It says nobody knows when, where, why, and how Krishna will appear in the material world. И почему Кришна и как Кришна явится. То есть на английском это when, 3W и how. I don't know. He appears according to his own sweet will. How can you know? Because when he appears, he performs one activity, he satisfies so many devotees in different ways. И когда Господь является, Он просто одним своим действием может удовлетворить столько различных категорий своих преданных разным способами. He mentions two in the Bhagavad Gita, Paritanaya Sadhana. Он два типа перечисляет в Бхагавад-гите, Паритранaya Sadhana. But there's unlimited relationships he has going on and fulfills. Но когда он является в материальном мире, бесчисленное множество взаимоотношений он вступает. So you can never really know why and how he appears. И поэтому мы никогда не сможем понять, почему и как он является. So he's always beyond the perception of the intellect. Он всегда за пределами способности нашего познания. But anyway, if you want to try and understand him, that's best use of the intellect to try to understand Krishna. That's the best thing. Then in the end they come to the point of surrendering to him, those that try to understand him by different ways.
then because by following these different paths, you come to of trying to understand the Lord. You come to understand that I am completely insignificant in my attempt to understand Krishna. И если вы такими разными способами будете пытаться постичь Кришну в течение долгого времени, то в конце концов вы придете к пониманию, что я полностью не способен, у меня нет никаких способностей, и я вообще не могу никак этого постичь. He is the supremely independent Lord. Он полностью независимый Господь. And whatever He wants me to know, I can know. И вот все, что Он хочет, чтобы я знал, я буду знать. And whatever He doesn't want me to know, I can't know. А то, что Он не хочет, чтобы я знал, я никогда не узнаю. Lord Brahma prays after he made a mess of stealing the boys, the cows. После того, как Господь Брахма напортачил с похищением мальчиков-пастушков и телят, он молился Господу Кришне. He said, there are some people who claim they know you. Он говорит, есть люди, которые заявляют, что знают тебя. He said, but as far as I'm concerned, I cannot understand you at all. Но вот, поскольку я оцениваю свое положение, я вообще не способен тебя даже немножко понять. Brahma is arguably the most intelligent person in the universe. Брахма самое разумное существо в Вселенной. He's got 4 heads, right? He's 4 times as smart as anyone. Он в 4 раза умнее нас, как минимум. But as far as I'm concerned, I can't understand you at all. Насколько я могу судить, я по себе я вообще не способен тебя понять. Why would God hold a calf's tail and be dragged around in the dust? Почему Господь хватается за хвосты телят и его волокут по грязи? Why would He do that? If you were God, would you do that? Если бы вы Бог, вы бы так себя вели? If those associates with Him knew He was God, they would eat something. Oh, this is nice, Krishna. You take it. Try this one. Смотрите, а его спутники Бога, они берут что-то в своей тарелке, пробуют, говорят, о, классно, Кришна, попробуй. Дают ему откусанную сладость. Oh, Krishna would say, that looks nice. Let me take that. Ну, и они, Кришна пробуют, говорят, о, действительно классно. Why would God do such a thing? Зачем Богу такими вещами заниматься? So some people may claim, but as far as I'm concerned, I don't understand you at all. Некоторые люди пускай говорят, что они поняли тебя, но я полностью не понимаю тебя. So if you're lucky, if you eventually become curious, even you turn to Krishna, even for material things, which everyone does, then that's good fortune. Then you can gradually come to the point of surrender to Krishna, because if you're trying to know Him, you're going to come to the point you can't know Him without His mercy. Если вы удачливы, то вы можете обратиться к Кришне, пускай даже в поисках материальных наслаждений, что со всеми нами было. Но в какой-то момент вы сможете тогда, благодаря Его милости, прийти к этому состоянию полного предания. You can only know Him by the mercy of Balaram, Nityananda. И даже то, насколько небольшое количество, насколько мы можем понять Господа, это приходит по милости Баларама Нитянанды. In other words, you follow in their footsteps. They're pure, unalloyed devotees of Krishna. That's the only existence is Krishna's service. Так лишь мы пытаемся идти по их стопам, потому что все существование это чистое преданное служение Кришне. Nityananda proudly announces, I am Mahaprabhu's servant. Господь Нитянанда гордо заявляет, я слуга Махапрабху. So whatever way, as long as you come to Krishna, you come to a point where you have to surrender to Krishna if you want to know Him. You've got to surrender. То, что касается Кришны, в какой-то момент, если вы пытаетесь понять его, вы приходите к пониманию, что чтобы дальше понять Кришну, мне нужно предаться ему. And over and above that, there has to be affection. А еще сверх этого должно быть привлеченность, влечение должно быть. If there's no love, then you may understand the Vasudev portion of Krishna or Vishnu may reveal to you. Потому что если нет любви, то максимум, что вы можете постичь, это аспект Кришны как Васудевы. But as far as Krishna and Balaram are concerned, they've been in Vrindavan, then it's a different story. Но если что касается Кришны и Баларамы, во Вриндаване, то это совсем другая история. So that is what actually everyone is searching for. Everyone is searching for the relationship with Krishna. И это то, на самом деле, чего все ищут в этом мире. Все ищут отношения с Кришной. Because that's what we are, the eternal servants of Krishna. Потому что
Jiva Swarup hoy, Nitya Krishna Das. If you're not serving Krishna with unalloyed devotion, then you're not properly situated. Of course, you could be somewhere else, in another spiritual planet. Если вы не служите Кришне с чистой, непоколебимой преданностью, то вы не можете полностью свое положение занять. Конечно, вы можете находиться на какой-то другой планете духовного мира. Because Bhagavatam says that if you want to be completely satisfied, that religious process is that which is devoid of any desire for sense gratification or liberation, and it must be done without that motivation, and it must be done continuously. Потому что Бхагаватам говорит, что если полностью удовлетворяет сердце только процесс чистого, бескорыстного, преданного служения, оно должно совершаться без каких-либо мотивов и должно быть постоянным. So only when you've understood your actual relationship with Krishna, then you'll be perfectly satisfied. И поэтому только когда вы осознаете свои отношения с Кришной, тогда вы можете быть полностью удовлетворены. Because that's your natural condition. Потому что это ваше. That's how you were created. If you can understand creation of eternal soul. Это как мы созданы. Если хотите понять творение, то надо понять, как мы созданы. There is a reason we exist. Must be. Есть причина, по которой мы существуем, так? Должна быть причина, по которой мы существуем. So what is that reason? И какова же эта причина? You can ask the people that don't want to take a book on the street. Tell them, sir, may I ask you a question? У людей, которые не хотят брать книгу на улице, вы можете спросить, господин, могу я вас задать один вопрос? There must be a reason that we're here, we exist. Должна же быть причина, по которой мы здесь, мы существуем. Can you tell us what it is? Можете ответить, что это за причина? Do you know why you exist? Вы знаете, почему вы существуете? What will they say? Что они ответят? What will you say? Что вы ответите? Какие у вас варианты? Кришна. We say, what will they say? А что они скажут? Семья, дети. Family, children. No, that's what you do Нет, это то, чем вы занимаетесь здесь, when you exist. когда вы уже существуете. But why do you exist? Big explosion. Huh? Big bang. Big explosion. Big bang theory. Everything comes from the big explosion. Okay, everything comes from the Big Bang. Хорошо, все происходит из большого взрыва. But what created the Big Bang? Но кто взрыв-то создал? We accept the theory of Big Bang. Хорошо, мы принимаем теорию большого взрыва. Right? Vishnu glanced over the Mahatattva. Господь Вишну бросает взгляд на Махататтву, Then there was an explosion of life. и происходит взрыв жизни. When the Prabhupada says, when the sun shines on the Когда planet, солнце светит, then there's an explosion of vegetation. тогда происходит взрыв растительности. Right? The whole planet is vegetation. And this is Начинает расти. desert. Right? He said, there's an but that explosion is not accident. Но этот взрыв, он не случайно произошел. It's due to the glance of the sunshine. Он произошел из лучей солнца. If there's no sunshine, it wouldn't happen. Если бы не было солнечных лучей, то ничего бы не произошло. So we see explosion of vegetation, То есть, когда мы видим, когда, например, распускается цветок, but it's not chance. это не случайно происходит. There's a cause. The cause is the glance of the sun. Есть причина. Причина — это взгляд солнца. So the cause of this creation is the glance of Vishnu. Таким же образом, причина взрыва этого материального творения — это взгляд Вишну. He glances and an explosion. The universe comes out in tiny little golden eggs and gets bigger and bigger and bigger. Когда он бросает взгляд, когда он вдыхает, из его происходит маленькая крошечная вселенная, она увеличивается. So we'll accept your theory of Big Bang, but it wasn't. Big Bang is, there's a cause of the Big Bang also. То есть мы принимаем теорию большого взрыва, но у большого взрыва тоже есть причина. So there is a reason why I exist. То есть есть причина, почему я существую. It's not chance. Это не просто случайность. If there's no reason why we exist, why are you struggling so hard to be happy and get rid of problems? Если нет причины для моего существования, если это случайность, зачем тогда так
тяжело трудиться, чтобы избавиться от проблемы и обрести счастье? Why are you doing that? Зачем вы тогда так тяжело трудитесь? If there's no meaning to Никакого existence, смысла нет в этом существовании материальном. right? Big Bang, it was chance. Хорошо, был случайный большой There's no meaning. Никакого смысла во всем этом нет вокруг. Then why are we so serious about it? Почему же тогда мы так всерьез все воспринимаем? We take so many precautions to defend ourselves, Но и столько всевозможных предосторожностей делаю, чтобы себя защитить. and then we feel secure, then we make so many endeavors for happiness. Когда мы чувствуем хоть немного себя в безопасности, мы начинаем пытаться наслаждаться. For what? For what purpose? А для чего? Какова цель всего этого? So that's not very intelligent, Это не очень разумный подход. to think there's no meaning to existence. Думать, что нет никакого смысла в этом. You got to come up with a better one than that. Надо что-то лучшее предложить, чем это. Okay? We accept Big Bang, but there's a cause of the Big Bang. Мы принимаем большой взрыв, но у него же причина была. So this book gives you the cause of the Big Bang. Поэтому эта книга, она объяснит вам причину большого взрыва. Take it, you'll need it. Otherwise you'll be in ignorance. You want to remain in ignorance? Возьмите, почитайте ее, иначе так и останетесь невеждой. Don't say that. Say it in a nice way. Вы же не хотите в неведении оставаться. Ну, так не говорите, говорите это хорошими словами. Huh? You're a human being. You're an intelligent human being. Вы же разумный человек. There is a meaning to existence. Есть же смысл в существовании. What is another answer they give? Какие еще ответы они дают? Sankirtan class. Санкиртанчик. What is another argument? Какие еще аргументы они дают обычно? Hmm? I don't know. They tell him, we don't know. No, exactly. That's why we're given the books. Да, вот поэтому вам книги распространяем. We want to enlighten everyone. Чтобы они посвятили вас. Hmm? There's a need to know. Вам нужно знать. They tell him, we don't need to know. Мы говорим, они говорят, что нам не нужно, мы не хотим знать. You don't mind suffering. Вам нравится страдать? You're endeavoring so much to stop suffering, right? To increase the standard of living. That's all you're doing. Столько усилий прилагаете, чтобы не страдать в этой практически всей вашей жизни. You're always dreaming of a better future. Вы постоянно думаете об лучшем будущем. And you're endeavoring for that. You're working for that. И вы усилия для этого прилагаете. But there's a reason there, because you don't want to suffer. You want less suffering. That's why we're working so hard. Но есть же причина, почему вы страдаете. So we're telling you there's a way to stop the suffering completely. А мы предлагаем вам способ, мы продаем вам способ, как можно полностью избавиться от страданий. Is that a good reason? Разве это недостаточная причина? Isn't that a good reason? We're trying to help you do what you want to do, stop suffering. Мы же хотим помочь вам в том, чем вы сами занимаетесь, прекратить страдания. Вы этим сами занимаетесь все время. But you have to know there's a reason why you're suffering, Но вы должны знать, в чем причина ваших страданий. and there's an answer to stop suffering. И есть, а также ответ, как прекратить страдания. So there's a need for you to take the book. Поэтому, если хотите узнать, то вам надо взять книгу. What else? Что еще? Какие еще? Why we existing? What's the reason for existence? Какие еще варианты есть для существования? Почему мы существуем? В чем смысл? So there's a purpose. There is a purpose of that we exist. The purpose is the Lord is one, and He becomes many. Why? Есть смысл, он заключается в том, что Господь, Он есть Верховный Господь, и Он один, но Он становится многими. Для чего? Why? Для чего Господь становится многими? What's the second part? Какова вторая часть этого стиха? For pleasure. Для собственного наслаждения. More friends, more sangha, Больше друзей, больше общения. 1,000 devotees, more bliss, right? Тысячи преданных, больше нектара. So Krishna expands for more pleasure, more interaction. Поэтому Кришна распространяет себя во многих живых существ для того, чтобы наслаждаться взаимоотношениями. So that's why He's expanded into so many. Вот почему Он распространил себя в такое количество. So we're one of that many. И мы являемся одним из этого множества. So what is our purpose? Так какова же наша цель? To assist Krishna for His pleasure. Смысл нашего существования – это помогать Кришне в Его наслаждении. When you do that, then you're perfectly situated. That's your natural state. You can't improve on that state. И если вы так делаете, то это ваше есть естественное положение. Уже здесь не надо ничего больше улучшать.
Then you go back to Godhead, and there's no more troubles, there's no more anxiety, И тогда вы and there's no more chance of coming back. обратно к Богу, больше нет никаких беспокойств, нет никаких трудностей. Они еще говорят, что мы верим только в одну жизнь. And they also telling that we believe only in one life, that life only once. We live only once. And why are you following rules? Oh. Why do they follow rules? А зачем тогда вы следуете правилам? Законам, соблюдайте законы. Life it has no meaning, right? It's only one life. You got another 50 years in that body. Why don't you just do? Because they decided this together. The society decided, so it will be easier to live if there is a rules. Well, why is it so hard to live? А почему ж тогда, если все договорились, что так будет проще, почему ж так тяжело тогда? You got one life and it's hard. У вас всего одна жизнь, не та тяжелая. There must be a meaning. There must be a meaning behind that. Должен же быть за этим какой-то смысл. Они говорят, материалисты, что в преодолении трудностей как бы сам смысл испытывать эти ощущения. They tell you that the reason is overcome the difficulties, and this gives the pleasure when you overcome the difficulties. How are you gonna overcome time? А как вы преодолеете такую трудность, как You can say такое препятствие, как время? you can say it at 30, but you can't say it at 90. Вы можете так говорить в 30, так говорить, но в 90 уже так вам не скажете. So that's the end. И это конец. Они говорят, ну и что, ну и хватит, пожил. They said, well, no problem, I will die, I will no existent anymore, so what's the problem? But it's a problem now. Но проблема сейчас есть. So why don't you jump off the roof now? You solve all your problems now. Why wait till you get old and die with them? Зачем ждать старости и смерти, если можно сейчас проблемы свои решить? You're going to struggle until you die. You admit that. Вы будете испытывать страдания, вы будете бороться с ними до самой смерти, потом умрете. Почему бы сейчас не решить эту проблему? So why struggle? Why not jump off the roof now? Зачем тогда так тяжело трудиться? Вон крыша, пожалуйста, забирайтесь на крышу, прыгайте, и сейчас проблемы свои решите, все проблемы. What have you got to lose? Зачем? Что вы потеряете? Existentialist, what they call that philosophy. Они называют это философией экзистенциализм. Now the fact is, you don't like suffering. Факт заключается в том, что вам страдания не нравятся. So we say this is our logic to say that actually you don't suffer in your original position. You're not supposed to suffer. This is our logic. Наша логика такова: в своем изначальном положении вы не должны страдать. Nobody likes to suffer. Потому что никто. You have a vote, 100% they don't want to suffer. Никто не любит страдать. Вы можете провести опрос общественного мнения, и 100% ответов будут, что никому страдания не нравятся. So that would indicate that there's an existence where you don't suffer. И это как раз является показателем того, доказательством того, что есть стадия существования, какое-то положение ваше, в котором вы не страдаете, ваше естественное положение. Everyone is looking for a place, a situation where they don't suffer. Потому что все ищут этого места, этого положения, в котором они не испытывают страдания. Right? Так ведь? That means 100% of the population sane people. 100% людей вам это скажут. So why are they doing that? И зачем это? Почему они все это ищут? It means there's a possibility that place exists, a good possibility because everyone's trying for it. Это означает, что есть хотя бы есть какой-то шанс, что это место существует. Значит, зачем тогда столько людей его ищут это место? Значит, может быть, действительно это место существует, где нет страданий. And everyone is looking for pleasure also. When the problems are gone, the next thing is then you look for pleasure. Когда страданий нет, когда страдания ушли, теперь мы ищем наслаждение. Everyone's looking for pleasure. Каждый ищет наслаждение и счастье. So isn't that a logic that there is a place where there's only pleasure? There's a situation where there's only pleasure and no problems. Нелогично тогда предположить, что где-то есть место, где одно только наслаждение. Because that's what every human being is looking for on the planet. Этого ищут все живые существа на планете. It's logic. Это же логично просто. Huh? So here is given where is that place? What is that place? Where is that place? And how to achieve that situation. В книге объясняется, где это место, что это за место и как этого места достичь. Therefore you got to have it. Вот почему вам надо ее приобрести.
Otherwise you live like animals. А иначе просто жизнь проживете в пустыне. Again, like, oh, you're fasting this morning. Вопрос есть? So this book is written just by some another human. It's a speculation. Well, it's a better speculation than what you're living. A better way to live than what you're living. Но это, по крайней мере, более хорошая спекуляция, чем то, по которой вы живете. At least there's a light at the end of the road in the. По крайней мере, она дает свет в конце туннеля. But all you got to look forward to is death and nothing. А вы просто смотрите на свою приближающуюся смерть. And death is fearful. The unknown is fearful. И эта неизвестность, она пугает вас. Somebody asked Prabhupada if you found out, what would you do if you found out Krishna wasn't God? Как-то спросили Прабхупада, что бы вы сделали, если бы выяснилось вдруг, что Кришна не Бог, что Бога нет? Prabhupada said, I still do exactly the same thing. Прабхупада сказал, я бы все то же самое делал, что сейчас. Such a nice life. Какая хорошая жизнь. We live with nice people. Мы живем с хорошими людьми. We eat in sattvic food. И едим такую отличную пищу, замечательную. We have our music, dancing. У нас песни, танцы. I wouldn't change it. Even if Krishna wasn't God, I would still live like Даже this. если бы Кришна не Бог, я бы ничего не поменял. Жизнь не так хороша. So at least you may say it's written by somebody else, but that somebody else could have been a realized soul. Да, можно сказать, что это написано кем-то другим, но это кто-то другой, он осознавшаяся душа, поумнее, чем вы. You can't say the person that wrote this book was an ordinary person. You don't know him. You never met him. You can't say that it's written by an ordinary person. It was written by a person maybe, but it's extraordinary person. Вы можете сказать, да, я это не видел этого человека, но после того, что он написал, вы можете понять, что это необычная личность. Maybe an alien. Может быть, даже пришелец. Someone who has gone beyond our planets. Кто-нибудь с другой планеты. You can't say it's not. Вы не можете сказать, вы же его не знаете, кто написал эту книгу. So therefore, you have to accept it at least beginning on faith that it could be truth what it's Вы не saying. можете, вы же его лично не знали, вы не можете сказать, что он был просто каким-то обычным человеком, абсолютно заурядным. You don't have any alternative. Кто угодно, да, кто другой написал эту книгу, но это может быть очень возвышенная личность. You haven't got any alternative. У вас особой альтернативы нет, что вы можете предложить It взамен. means you just follow your own mind. Вы можете предложить только свои собственные спекуляции. That means you think your mind is supreme. То есть это означает, что вы думаете, что ваш интеллект, он превыше всех. But then you got to admit there's greater people than you and me. Но вы должны признать, что есть люди, которые выше, которые более великие, чем я и вы. And there are people with superhuman consciousness also. There are people with superhuman consciousness. Люди со сверхчеловеческим сознанием. So it could have been one of those who wrote this book. И может быть это один из них эту книгу написал. If they're suggesting a better way of something better, a better way, why not take it? И если здесь предлагается что-то лучше, чем то, что у нас есть, почему бы не принять? What is a loss? В чем будет проигрыш? В чем вы потеряете? Говорят, есть альтернатива, Библия, Коран. They told it that there is an alternative, the Bible, Quran. There is. Да? Есть? So which do you follow? Какой из них вы следуете? Which teachings do you follow? Which teachings you like the best? Which teachings do you adapt to your life? Какого из этих учений вы применяете в своей жизни? They're just talking. А? They just talk. Они в основном только говорят Sake of argument. про Библию. Там. Okay, it's an alternative. So are you accepting it? Are you following? Хорошо, есть альтернатива, но вы ее применяете в своей жизни, вы ее исследуете. And which aspects do you live? Do you imbibe into your life? И что вы делаете для того, чтобы свою жизнь возвысить? We don't have a problem, but you should follow. We accept there's one way, У нас нет проблем с Библией, с Кораном, но вы должны им следовать, and that is to abide by the orders of God. жить по законам Бога. We're not sectarian. Мы не сектанты, We don't say this is the only way, мы не говорим, что это единственный путь. but the only way is to serve God. That's the only way to surrender to God. Но единственный путь к Богу — это служить Ему.
You may surrender to him through this acharya or this prophet or this son or this saint. Прийти к этому через этого пророка и через этого сына, там, а тут так или так. But we're on the same page here. The principle is the same. Но мы, по крайней мере, на одном принципе должны сойтись. That what you're looking for is freedom from suffering and happiness. То, что вы ищете, это свобода от страданий. So if you're following that path and you're getting it, then we don't have any problem. И обретение счастья, если вы следуете этим путем, We're concerned with people who are not getting it. и обретаете это, реально обретаете это в своей жизни, тогда у нас нет проблем. Мы переживаем за тех, кто не достигает этого. If you've got it, that's great. You can help us, please, to help others. Если вы это уже обретаете, те люди, которые вы видите, здорово, давайте вместе будем делиться этим с другими, помогите нам. Вы можете также другим помогать. So, we're brothers. We're on the same page, right? Because you're a God man. Вы же тоже человек Бога, мы, по крайней мере, на одном пути идем. So we can cooperate together and engage all these godless people in the service of God. Сотрудничать для того, чтобы те, кто отрицают Бога, чтобы они могли прийти к Нему. I want to ask a question. Another question. Ну, Кришне как бы ему легко общаться, потому что он создал все эти энергии, поэтому ему легко со своими энергиями общаться фактически, да. А вот как в духовном мире происходит общение живых существ с собой? Между собой? Да. So for Krishna it's easy to общаться. To relate with his own energies, to associate with them properly, because it's his own energies, his own particles, particles. But how the living entities in the spiritual world, they participate and relate with each other, one with each other? They reciprocate very nicely. There's no envy there. Они очень хорошо общаются друг с другом, потому что там нет зависти. Because everyone is completely satisfied in their relationship with Krishna. Потому что каждый полностью удовлетворен своим положением в служении Кришне. They wouldn't change it for anything. Они бы ни на что его не применяли. So there's obviously no envy because they think they can't be better situated than they are now, and they can't. Там нет зависти, потому что они не могут помыслить о лучшем положении, чем то, в котором они находятся. And because everyone else is on the same page, everyone is thinking of how to increase Krishna's pleasure. И так как там все находятся на этой общей платформе, только думают о том, как увеличить наслаждение Кришны. Then there's complete cooperation. Поэтому есть полное сотрудничество. So then that love is mutual. You're loving them because the service they do to Krishna. You appreciate them for that. Естественным образом рождается любовь. Они любят друг друга, потому что они ценят служение других Кришне. So whether it's your mother, sister, brother, or then it's the same thing. It doesn't matter what the relationship is, because the most important thing is Krishna's pleasure. Неважно, кто вы, мать, сестра, брат, там, или, то есть, если в центре Кришна, то The most important thing is Krishna's pleasure. то есть, если главное, что самая главная вещь, которая в центре, это наслаждение Кришны. We have heard the residents of Vrindavan, they love Krishna more than themselves. They love Krishna, or the residents of Vrindavan. Мы слышим из Писаний, узнаем о том, что все обитатели Вриндавана, они любят Кришну больше, чем сами себя. So because everyone loves Krishna more than themselves, then that's the most important relationship. И так как все любят Кришну больше, чем даже самих себя, то это самые главные их взаимоотношения. So the other relationships, brother, sister, mother, father, that's there, but it's not as important as your relationship with Krishna. Там есть и другие виды взаимоотношений, матерь, сестра, брат, друзья, муж, жена, но они не так важны, как это главные взаимоотношения с Кришной. It's secondary, Они вторичные, and it doesn't interfere with your relationship with Krishna. и они никак не мешают этим главным взаимоотношениям. So then here everyone forgets Krishna. Everyone thinks himself the most important. My pleasure is the most important thing. Здесь мы все забыли о Кришне, поэтому думаю, что мое наслаждение самым главным является. Therefore, I love you because you're my brother, you're my sister, you're my wife, you're my kids. I love you because of that. Я люблю его, потому что ты мой брат, ты моя сестра, ты моя жена. But I don't love other people. Но я не люблю, мне нет дела до других.
Because they're not coming from me, they're not related to me. Потому что они не из меня исходят, или они не служат мне. And this becomes, our relationship becomes the most important because you love me, you cooperate with me, therefore you're dear to me. Therefore I love you. Все наши взаимоотношения проистекают из того, что мне кто дорог, потому что он как-то со мной хорошо взаимодействует, он мне помогает, он мне как-то служит, поэтому мне дорог. But if you stop reciprocating, I won't love you. What? If I'm not getting satisfaction from you, then I won't love you. Получает не удовлетворение, если он меня не удовлетворяет, наоборот, то я его больше не люблю. So that's the material world, it's always changing. Это есть природа материального мира, все время изменчивая. But there it doesn't happen because the predominant relationship everyone has is that they love Krishna. Но там такого не происходит, потому что всегда вот есть эти вечные взаимоотношения, самые главные взаимоотношения с Кришной. So these other relationships are all secondary, so there's no issues about these relationships, they're small things. И все остальные, они вторичные взаимоотношения там, по сравнению с этими самыми главными. So there's complete harmony there. И это создает идеальную гармонию. And no one is envious of others. Никто друг друга не завидует. There's nothing to be envious of. You're fully satisfied, you see, in your relationship. Нечему завидовать, потому что они полностью удовлетворены. Okay, I think we've over-talked. Мне кажется, мы уже... Jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Baladeva ki jai, Moscow Bhakta-vrinda ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Premanandi.